Barabara kabisa mpenzi mtazamaji wa shirika la UBC, karibu kwa taarifa zetu za leo, ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2023. Mwaka uko mbioni mtazamaji. Siku chache kutoka sasa tutakuwa tunakunja chamvi la mwaka huu. Habari za leo zinaletwa kwako na Edwin Nyachwara Mobegi. Halmashauri ya mji wa Kampala imesema pana haja ya kuongeza zaidi ufadhili ili kuhakikisha kwamba ukarabati wa barabara zilizozeeka umefanyika na kuthibitishwa ilivyokuwa imekadiriwa. Haya yamesemwa na afisa anayehusika na mawasiliano ya halmashauri hiyo, Simon Kasita, ambaye aliongeza kwamba barabara nyingi zimo katika hali hatari ambayo inahatarisha maisha ya wasafiri, na jambo ambalo anasema kwamba halmashauri hiyo imerifulia kofia na kutia bidii kuhakikisha kwamba ukarabati umefanyika. Inspection of the state of these manhole covers, and resources allowing, we always replace them. Where they are not replaced, it's not because we are not aware, but for the most part we do not have the resources to immediately replace. And that's why sometimes we circle out the area with the duct tape to indicate that this is an area that is a no-go zone. And sometimes we also use the rudimentary element of putting a tree branch in there so that we warn pedestrians, motorists and others of the looming danger of an open gap. I think they might be useful too, but it's because of ignorance. Most of our people in the community, they normally don't value something which is good for everybody. Want to come and vandalize, they take time, they scout, they do reconnaissance, they deliberately come and steal with a great number of effort, and even go out and look for market. These are not ordinary people. They are sophisticated in what they are doing. They are deliberate and intentional in what they are doing. So the idea is potted manhole covers with flowers are normally vandalized, not because they want to be stolen, but because they have been knocked by erratic drivers who are possibly coming from a long night of a good drink, or we have just reckless drivers on the loose in some places. Because some of these things are health hazard in that they can, especially when people throw their wastes, they accumulate and eventually they become a habitat for microorganisms which are health hazard to the community. Ezitufu bagezezzaako naye era tebakoza the expectation nga Kampala City weyandibadde, kubanga kati bw'otunula manhole eziri wali wansi wa Kololo, kulowa Kololo Road, omuntu nga wagudde mu tosawa kuvaayo mpozi nga balese excavator ne bakujjayo bujja. Fuweerina nti ekimanyi bulungi ebyuma byekozesa okubika ebinnya bino bimulaba nga bibikuleyo ku makuba g'enjawulo nti babibba. So bandibadde bakozesa concrete, nti concrete no bw'omubba tolina bw'omutwala nti abeera permanent. Ndowooza nti enkuba buli lw'etonnya mukokooli tebakyagogola myalo egyo. Mukokooli aleeta force, kati waleeta force nga talina ngeri gyakola ki gy'asobola kuyitamu wansi n'asitula pavement ezo ne zisituka mu bbanga. It's not necessarily true that it's because our drainage channels are clogged and therefore the water hits up these manhole covers, sending them onto the roads and throwing them into other places. I mean, how come we find that the metallic ones are more vandalized than the plastic ones? Would you want to someone is improvising? We cannot then go ahead and say, because some people, there is a metallic manhole cover. The authority has not replaced it because of constraints in resources. But the business owner neighboring that gaping manhole chooses to cover it with a slab of wood. Would you honestly want to castigate this person that has gone beyond their call of duty to try and improvise and create safety for himself and their customers? Kutokana na uhaba wa wauguzi wa macho katika wilaya ya Mpigi, visa vya magonjwa ya macho vinazidi kuongezeka kila uchao, huku sasa washikadau kutoka sekta mbalimbali wakivutiwa
Hospitali ya Mengo, kitengo cha macho, pamoja na taasisi ya masomo ya watu wenye ulemavu wa macho wamefanya juhudi za pamoja kuleta huduma hizo katika wilaya hiyo katika eneo la Buwama ili kusaidia wananchi bila malipo. We organized this eye camp to in memory of the World Sight Day, which was on 15th October. So we are trying to sensitize people. As people come in, we've been sensitizing them about eye health and eyesight, its importance and what a gift they have to have sight. The people who have come have issues with their sight, which issues can be addressed by doctors. Africans have a tendency of not visiting doctors regularly, yet at times what may be wrong with their health may be something easy, something which can help them to prevent major diseases. We came purposely to treat the population, but to have a look at these children. Children can be in communities or in villages, and we see that these children are blind, and one does not know, why is this child blind? You can find a child who has been in the village for over 10 years, for example, and the cause of blindness is cataract. That is indeed this blindness. You can go remove the cataract and this child will be able to see. So here we have the children who are blind, we are screening them and we are getting out those ones that can be picked from blindness into this category where people can be able to see well. Then the population, the community, well, so far I've seen some patients with cataracts, some with glaucoma, and others with allergens. The common diseases which are affecting Uganda are the diseases which are affecting even this population here. Sometimes the problem is that because of no resources, people is not going to hospital early. Now, many cases that can be treated if you detected them in the past would be okay now. But now it's too late, maybe need to do an operation because the eye is already in a very bad situation. So I think it's good to educate people that they need to be checking and to avoid other problems that can be worse. Habari zaidi zinasema kwamba mtazamaji, ukanda wa kati umepokea upato mkubwa katika sekta hiyo katika kusafirisha mizigo, swala ambalo litaongeza litaongeza mapato na kuendeleza uchumi. Hatua hii itachangia pakubwa katika usafirishaji, haswa ule unauzisha mizigo katika mataifa ya Afrika Mashariki, hususan Uganda na Tanzania. Leo tulikuwa kwa sherehe ya kutukabidhi hizi rolling stock ya train ambao zimeboreshwa na kutumia msaada kutoka kwa Central Corridor. Central Corridor wametupa msaada ya dola mia ngapi? 1,300. Aha. Dola 1,300 ambao tumetumia kuboresha hizi wagons. Hizi tunazita open wagons, manake zinatumika kusafirisha container au namna mmeona pale roofing yuko na hizi coils hizi kubwa hizi tunaziweka kwa hizi wagons kama hizi. Alright, mpango gani mwingine huko? Mpango ambao huko ni kuona kwamba tunavutia wafanyabiashara wengi kwa kutumia Central Corridor. Kwa maana Central Corridor ukiangaliza na Northern Corridor, sema ambao anatumia magari, ili iko cheap alafu iko safe. Hafla ya leo ni hafla kubwa sana kwa sababu tulikuja hapa kuzindua mabehewa wagon enyewe itasaidia kuchukua behewa kutoka bandari ya Jinja kuileta hapa Kampala, kutoka bandari ya Port Belt kuileta hapa Kampala. Sisi kama Central Corridor Secretariat tulitoa facilitation, tulitoa hela
kwenye mfuko wa Central Corridor. Hela yenyewe ilikuwa like 1.4 billion kwa kuweza kufanya ukarabati wa hii wagon 20, na ndio siku ya leo tulikuja kuweza kuikabidha kupitia Mheshimiwa Waziri wa uchukuzi wa Republic wa Uganda, na hii tunatumainia kwamba itasaidia sana kupunguza gharama za usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Port Belt kuileta hapa Kampala ndani ya ushoroba wetu wa kati. Tunapenda ndani ya ushoroba wetu wa kati bidhaa, mizigo na watu imove quickly, na hii itasaidia kuweza kushusha gharama za usafirishaji wa mizigo. So kwetu iko fursa nzuri hii, na hii afla ya leo ni afla kubwa kwetu sana. Not only sisi kama Central Corridor but even transporters wa Uganda pia. Wito kwa wafanyabiashara? Sisi tunaita wafanyabiashara kwanza watumie hii wagon. Ni wagon yao tumerekebisha. Ni ya kwao, wazitumie na wazitumie barabara za Central Corridor kwa sababu ushoroba wakati iko cheaper. Gharama ni ndogo kuliko ushoroba ingine yote. So tunawaita tu walete mizigo itoke Kampala iende Mwanza, na ikitoka Mwanza inafika Dar es Salaam, ikifika Dar es Salaam alafu inakwenda nchi za nje. Mtazamaji, usafirishaji au usafiri unaanza kufanywa kwa wepesi katika kanda ya Afrika Mashariki. Sasa mimi nitameza kopo la maziwa. Mwalimu Simon kawaida yuko hapa, tutaenda kujadiliana masuala mbalimbali kuhusu karamu za buriani kwa wanafunzi watahiniwa. Usiondoke. There's also another program, which is the Uganda Women Entrepreneurship Program, UWEP, where we have dispersed the funds to the women groups, and of which recovery for the UWEP program is around 52%. And of recent, the district was given more funds. The president actually was the one who officiated it during Women's Day on the 8th of March in Chirihura district, where we got an additional 132 million shillings to be given to the youth groups for good performance. But previously we had over 600 million shillings on top of that, and so far so good. That group is very organized actually for the women. Shop with MTN Momo and get cash back every week. It's free of charge. Tuli Gulu City tujja kutuuka buli wamu gobosaga. Tuze kulaba ba merchant bafaba abomugaso ennyo gye tuli abakozesa merchant codes zaffe. I'm very excited right now. Very excited. Yes, you people can't see but I'm very excited. Kakati wane Gulu tulinawo merchant wa fomu wa Paula restaurant. When I heard of this promotion, I didn't even think it was true. But I told my clients, if you have Momo, it's better you pay with Momo. In the morning, I was so scared, but now my temperature is coming down because I've seen you people when you came home. I'm encouraging people, always when there's opportunity for something, participate. Sibi abagagga, era abantu baffe betuwadde epikipiki nge-13 eziise. Bantu baffe ba bulijjo. Era Munnayuganda amanye nti kino ekintu kyaffe ffenna. Use the Momo app or dial *165*3#. Juko. Yo. Wachiko. Check the shopping, man. What's your secret? Wagana wange, haven't you heard of the Parish Development Model PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, Sebatia. It is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a portrait project, and now things are moving. Juko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. What
what you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief, and start the process of economic transformation. Just like that. The parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government, designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. Marahaba mpenzi mtazamaji, karibu tena, tuendelee kukufahamisha. Sisi tunakujia kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Na sasa nimejiunga naye mwalimu Simon Kawaida, ambaye jina lake sasa nafikiri mtazamaji umeanza kulizoea, ambaye ni mgeni wetu kwa leo. Karibu bwana Simon. Habari za kupotea? Niko salama. Tuko tunapambana na kazi za serikali, za kibinafsi. Tuko tunaendeleza maisha. Gurudumu la Kiswahili linaendelea kuendelezwa. Hapo hatuwezi kalala nyuma, haturudi kama kawaida. Ni kweli. Mada yetu ya leo inaangalia au tunaangazia karamu za wanafunzi, karamu za buriani. Hizi wanaita kwa lugha ya Kimombo leavers party. Tunasema kwamba imekuwa kizungumkuti kwa mfuko wa mzazi. Kwa ufupi, unawezaje kumweleza mtazamaji wa sasa hizi ni karamu zipi na huwa zinafanyika katika viwango vipi vya elimu, na ni wakati gani wa mwaka ambao unahusisha karamu hizi? Shukrani sana ndugu. Kalamu za wanafunzi za buriani sio jambo jipya kwetu, kwa kuwa ni swala ambalo lilikuwa hapo na hata enzetu tulipokuwa tunasoma tulikuwa na hizo kalamu, yani kalamu za kuagana, yani mnamaliza kiwango fulani. Nakumbuka wakati wetu tulipokuwa katika kidato cha 7 tulijaribu kupata moja, lakini hakuendelea. Na mwalimu wetu ndiye akasema kwamba mimi aliyeanza hata mgomo, ikasema alikuwa anatoza pesa nyingi. Mimi nikaona ya kwamba kweli ikanibidi nikampe maoni yangu, lakini hakunifahamu vizuri. Lakini ni jambo zuri sana kuwa na hizo kalamu au tafrija, tuseme tafrija katika lugha ya Kiswahili sanifu, tafrija za wanafunzi, kwa sababu huwa zinaleta kumbukumbu hasa mkiwa mmemaliza miaka mingi. Mkifanya hiyo tafrija, manake mtakuwa mnakumbukana, yani yale ambayo mlikuwa mnafanya shuleni au taasisi yoyote ya elimu. Najua kwamba labda siku hizi zimeanza kupoteza lengo lao halisi, kwa sababu unapata kwamba shule nyingi hazo za kibinafsi wanatosha hela nyingi wazazi kuhusisha wanafunzi hawa katika sherehe hizi. Nini maoni yako kuhusiana na gharama ambayo inahusiana na sherehe hizi? Ndio sababu nilianza na upande ule wa ambao unaonyesha umuhimu wake na mambo mengine ambayo yanafanya. Lakini kwa upande mwingine naona watu wameanza kufanya masuala ambayo yameleta mzigo mkubwa kwa mzazi. Kwa sababu naangalia kuna mahali ambapo sitataja jina, ambapo mwanafunzi kama wale wa kidato cha 6 au kidato cha 4 wakiwa wanamaliza, kuna wale ambao wanaita Mr. Party au Miss Party. Unamkuta mtu anastahili kulipa milioni 2 au milioni 3. Mtu mmoja pekee, yani anasema ninataka niwe Mr. Party au niwe Miss Party. Sasa unaona mzazi akona pambana kwa huu uchumi ambao umeathiri kila mtu. Unamkuta mwanafunzi nataka aingie huko, akiomba mzazi ninataka hii pesa, mzazi akisema hapana, sina, inakuwa sasa mgomo, yani nyumbani wanaanza kupigana. Kweli kweli naona hilo swala limeleta maswala mingi nyumbani, kwa kuwa nakuta mwanafunzi akiwa baada hajalipia hata karo zote za shule, lakini anataka yeye afanye nini? Ahusishwe katika hiyo sherehe au tafrija. Unaona kwamba hii ni sheria ambayo labda shule zinaweza kudhibiti, kwa sababu imetokana na ule uhuru ambao hao watainiwa wamepewa. Manake shule zingine zinawaachia wanafunzi hawa kuwa ndio kuunda kamati andalizi
kuwa na viongozi wao, kupitisha hela ambao wanahitaji na labda kutengeneza menu ambao watahitaji kutumia. Je, ni nini unaweza kushauri uongozi wa shule ambazo zinahusisha karamu hizi kwa wanafunzi? Kwanza siwezi nikalaumu wanafunzi pekee na hata wale wakulengezi au wakuu wa mashule au wa shule naweza kusema ya kwamba nao vile wanajiingiza kwa sababu uwezo kaniambia kwamba mwanafunzi akiwa bado hajalipia analeta mapambo, yani wakiwa wanafanya kama sherehe hizo wanaleta mapambo kama ya milioni 15. Kweli unaweza kujiuliza wewe kama mkurengezi wa shule au mwalimu mkuu ukiseme kwa nini au zimetoka wapi? Mimi naona ya kwamba kweli wale wakurengezi wa shule na walimu ndio ambao watatatua hili swala kwa sababu hili ni swala ambalo limeanzia hapa mjini likaenda vijijini kokote kikakuwa kitu cha gharama. Nakumbuka enzi zetu ungekuta kama sherehe kama hiyo wanafunzi wa kike wangevaa nguo za akina mama, wale akina vijana wa kiume wangevaa zile nguo za baba zao. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika sana. Namkuta mtu vile anavyotaka kuvaa kwa siku hiyo ni gharama sana. So hiyo ndio swala ambalo limeleta utata. Lakini hilo swala la kuwa na sherehe za kumaliza kama msomo ni swala zuri sana kwa sababu naleta kumbukizi, mnakumbukana, unajua hii siku au siku ile nzuri na nzuri sana. Mwalimu, kawaida kuna swala la mahusiano ya ghafla miongoni mwa vijana ambao wanajihusisha na sherehe hizi. Unapata mtu anatafuta mtu ambaye watacheza naye siku hiyo na mwishowe wasipoangaliwa vizuri wanajikuta wanaingia kwenye mapenzi ya kiorera pale shuleni. Unaonaje, nini maoni yako kuhusiana na hawa vijana ambao hata darasa la 7 mara nyingi wanahusisha watainiwa darasa la 7, kidato cha 4, kidato cha 6 inakuwa ndio mbaya zaidi. Unapata kwamba msichana na mvulana, alafu mwisho wa siku wanamalizia kwenye mahusiano ya kiolera. Nini maoni yako kuhusiana na hilo? Ni jambo la ajabu sana na linahitaji nguvu nyingi. Sasa ukitaja hata mtoto wa kidato cha 7 darasa la 7 ambaye umri wao ni kati wa miaka 11 miaka 14, kweli ukiangalia ikiwa ndio mwenendo manake kule ambako tunaelekea ni pabaya sana. Mimi kile ambacho naweza kushauri ni kwamba hili ni jukumu letu kama wazazi, jukumu la walimu, jukumu la kila mtu, yani kuona ya kwamba hawa watu wanaambiwa wanaambiwa kwa sababu wasipofanya hivyo watapata hatari ambazo zinatokana na haya masuala ya kujiingiza katika huu uhusiano wa kigafra. Kwa sababu mtoto anatoka hapo anatoroka sijui anafanya nini. Nadhani ingekuwa vizuri wafanye wafanye sherehe yao, lakini haya mambo ya kugusana ya kuenda mbali sana ni jukumu la walimu na wazazi kuambia ni nini athari ya kuingia katika ndoa katika masuala ya mahusiano kabla ya ndoa. Ni bahati kwa kama hawa wanafunzi ambao wanasoma Kiswahili, kuna hiyo mada ambayo wanaangalia ndoa kabla mahusiano kabla ya ndoa, athari zake. Ukiangalia ni athari chungu, ni nyingi sana, na mtu anaweza kujichotelea moja au mbili kwa kuwa ni nyingi, hata nyumbani tunajua. Lakini haya mambo ya kuachia watu kama kusema kwamba ni uhuru wao, sidhani ya kwamba hata sheria kuna hilo swala inaingilia sana maisha yao ya baadaye. Ndio. Labda kwa maneno ya mwisho, unafikiri kwamba hawa wanafunzi wanapofanya maandalizi ya sherehe hizi